So, hi guys, welcome to Infitamil. So, இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம daily challenge solve பண்ண போறோம். So, first it's going to be in English, then it's going to be in Tamil. If you want to see the Tamil version, check out our description. So, now let's see the question. So, this is the question that they have given. Replace nearest ring with one once. So, that's the question. So, read the question. Now, let's see how it is in. You can understand with using test cases. So they have given R into C and a matrix with R into C. So inside the matrix, it's going to be filled with zeros and ones. And in these values, only one value is going to be X. It may be anywhere. The X may be here, it may be here, anywhere, but it's going to be only once. So this is the equation. What we have to do is, around this X, you have to form a ring. So if you form a ring around this X, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. So in this ring, if you found any 0, you have to make that as 1. So consider if you have 1, 1, 1, 1 already. So we don't have any zeros, then you have to go to the next layer. So in this layer, we have to form the ones. So after removing the zeros and placing ones, we have to print the whole matrix as it is. So let's take another one. In this test case, if you see, in the given question itself, we have already one layer formed with ones. The next layer, so we have to move to the next layer. So here we have zeros. So at least you need one zero. If you have one zero, then you can change all those zeros to ones and you can print the whole matrix. So that's what they have done. And in the third test case, the X is at the border of the matrix. So if it is in the border, you cannot form a ring. So in this case, you have to print the matrix as it is without changing any zeros. So this is the question that they have given. So now let's try to solve this in Python. Okay. So for that, I'm going to do nano August 30.py. Yes. So this is the code that I have wrote. So first I'm getting the input R comma C and the matrix, and this line is not required actually. This line is not required. Just for my clear output, I have given this line. So you guys don't need to put this line for your output. So just remove this line alone. So I have found the int, that is, I have found the index of x present in the matrix. So that's the first task I am doing. So after finding that, I'm just breaking and I'm trying to find the border. If the x is present in the border, we have to print the matrix as it is. So I'm first checking for that condition. If that condition is satisfied, I am just printing the matrix without doing anything and just quitting the program. For the first, that's the third test case that we have seen. So for that I am doing this. Then I am checking for the zeros in the nearest ring. For that, what I am doing is I am just assigning a dummy variable that's equal to ones, and in while condition I am checking for true. So until we break the loop, this loop will work forever. And inside that, I am checking the boundary condition. That is, if we are going to increment the dum inside, so that if the x minus dum is getting less than 0, or the x plus term is getting greater than r, that is, I'm checking whether the value is getting greater than or equal to r and less than 0. So I'm checking inside this condition. This value should be inside this. So for that I'm checking. Similarly, I'm checking for y value also, y minus dum and y plus dum. So this should be inside C. This should be inside R. So if it is not there, then it will break. Okay. And I'm initializing to list empty lists. One is L and one is index. So inside that, I am going to traverse from y minus dum to y plus dum plus 1. Why I am doing this? So we have a matrix. Let me show you in the this case. You will understand it why I am doing this.
So this is the value in which we are currently there. So I am trying to go here. So these three values we want first, so that I'm traversing from using the for loop. So let me go down here so that you will understand it. Now let's open the notepad. So here if you see, if I do y minus dum, so y is actually here and y minus dum will actually go to this place. So I am traversing this way, and here the uh, column is going to be constant. So that's the reason why I have made I to be changed, and row is x minus dum only. So that's the reason why I am doing this. And also I am checking whether the value is equal to 0. If it is 0, then I am appending all the zeros, and the value 0, wherever the value 0 is present, I am taking those index also. So x minus dum is the rows index and I is the columns index. So I am just appending that to the index. And again I am having a value. In the value I have x plus dum and I. So what this means is that this means the last row. So this is the, that means the row which is present next to the x. So I am trying to get these three elements. So that's the reason why I have given here. So first time as the dum is equal to 1, we will get this, but the second time you will get this. Third time you will get the consequent, the next rows that we'll be getting. For that I am doing this, and similarly I'm going to check whether it is 0 or not. If it is 0, I'm just appending as it is. And again we have found the top and the bottom. Now we want left and right. So that's the reason why I'm using another for loop to check whether the 0 is there or not. So in this case what will happen is, the left values, that is the value which is left to the x, that is this one, that will be taken. And similarly what we have done this two times. So here also we are going to do this two times. We'll take the value x near to the x left one once and the right one again. So first we'll get the left value, after that we'll get right value. So initially it will get only one value, that as the dum is equal to 1. Next time it will take the two more values, that is this one, and this one. So similarly it will keep on going till the loop is going to end. So after finding all those, I am just appending, and I'm just checking for 0 and just I am appending. So after checking all those conditions, if the list is not equal to empty, that is if the list is not empty, the list is going to have only zeros, because we have appended only zeros there. So if the list is having any zeros, then I am just converting that zeros to 1 using the index. So that's the reason why I have stored the index. So using those index, I am just traveling with ij and I am just converting that to 1. So after converting everything, I am just breaking the loop. After that, in every iteration, the dum value will be incremented by 1. Finally, I am just printing the matrix using the row. So this is how it's going to work. Now let's check how it is working. Let me save this out, and I'm just going to press Ctrl Z, and we need to give python p space august30.py. So it's asking for input. Let's check out with the first one. Copy this, paste this here, hit enter, we'll get the output. So the value which is near to the ones is being changed. So this 0, these 4 zeros is being converted to ones. So this is the ring that we have to form. We have formed the ring. So this is the correct output. So let's try out with next test case. So this is the next test case. Let's copy this and paste this here. So we have got the output here. Actually these lines are not required, to just for understanding I have printed there as I have discussed earlier. So around this x we have already the ones that's given in the equation. So we are moving to the next ring. So the next rings ones are
all converted to ones. So all the zeros in the next ring is converted to ones. This is how this is going to work. And let's test the next test case also. So let me run this once again, and let's copy the another test case also. Let's copy this one, copy, and let's paste this out. Sorry, I'm getting some error, so let's do that one more. So I just copied that alone. I have to copy the whole thing. Let me copy this, and let us run once again. So paste this, hit enter. So we have printed the same thing as it is because we have X in the borders. So this is how it's going to work. And let's see the Tamil explanation. Let's clear this. So hi guys, welcome to Infitamil. இப்போ நம்ம தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்க போகிறோம் டெய்லி சேலஞ்ச் சால்வ் பண்ணுறதுல. ஸோ இப்போ வந்து கொஷினை நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி கொஷின் தட் இஸ் கிவன். கொஷினை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் அந்த டெஸ்ட் கேஸ், அவங்க கொடுத்துருக்க டெஸ்ட் கேஸ். ஸோ இதை வச்சு நம்ம கொஸ்டின் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 and 6, அதாவது R into C அதை வந்து இன்புட்டாக வாங்குகிறோம். அதுக்கப்புறமா R into C மேட்ரிக்ஸை இன்புட்டாக வாங்குகிறோம். ஸோ இதில் இன்னும் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கிற ஒரு வேல்யூமே வந்து 0 or 1 தான் இருக்கும். இதை தவிர ஒரே ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் நம்ம இன்புட்டாக வாங்குவோம். அந்த எக்ஸ் வேல்யூ எங்கே வேணா இருக்கலாம், இங்கே இருக்கலாம், இல்லை இங்கே இருக்கலாம், இல்லை எந்த மூலையில் வேணா இருக்கலாம். ஓகே, இதுதான் நம்ம இன்புட்டாக வாங்க போகிறோம். இதில் நம்ம டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த எக்ஸை சுற்றி ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த ஃபார்ம் பண்ணுற ரிங்கில் உங்களுக்கு 0 இருந்துச்சுன்னா அந்த 0 எல்லாத்துலேயும் 1 வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் கொஷின். இப்போ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த எக்ஸை சுற்றி ஒரு ரிங் இருக்குது. ஸோ அதாவது நமக்கு ரிங் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ரிங்கில் நமக்கு 0 இருக்குது. ஸோ அந்த அந்த ரிங்கில் 0 இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அதை எல்லாத்தையும் 1 வந்து மாற்றிடணும். ஸோ அதுதான் மாற்றி நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, எக்ஸ் இருக்குது, நமக்கு சுற்றி ரிங் இருக்குது, அந்த ரிங்கில் ஒரு 0 கூட இல்லை, எல்லாமே 1 இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரிங்குக்கு போகணும். நெக்ஸ்ட் ரிங்கு பார்த்தோம்னா ஒரு 5 into 5 மேட்ரிக்ஸ் வரும். ஸோ அந்த 5 into 5 மேட்ரிக்ஸில் நமக்கு 0 இருக்குது. ஸோ அந்த 0வை நம்ம 1 மாற்றி பிரிண்ட் பண்ணணும். 1 மாற்றிட்டு அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம மொத்த மேட்ரிக்ஸையும் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் நம்ம உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் இதை மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆக்சுவலி நம்ம மொத்த மேட்ரிக்ஸையும் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸை சுற்றி ஒரு ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது. கரெக்டாக? ஸோ ரிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன மேட்ரிக்ஸ் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்காங்களோ அதே இதை நம்ம அவுட்புட்டாக பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகே, உங்களுக்கு கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து இதை பைத்தானில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா, nano august 30.py எஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம போட்ட கோட். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா R into C, அதாவது R, C இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கேன், மேட்ரிக்ஸ் வந்து இன்புட்டாக வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் ஆக்சுவலி தேவையில்லை, அவுட்புட் வந்து கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த லைன் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலி இந்த லைன் நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த லைனை மட்டும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இனிஷியலாக அந்த எக்ஸ் வேல்யூவோட இண்டெக்ஸ், எக்ஸ் வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்குது, பட் அதோட இண்டெக்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் வந்து அதை கண்டுபிடிக்க 2 ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி அந்த எக்ஸ், ஒய்யில் வந்து அந்த இண்டெக்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நான் பிரேக் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பார்டரை வந்து செக் பண்ணுறேன். அதாவது எக்ஸ் வந்து நமக்கு பார்டரில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக? ஸோ அதனால நான் பார்டரில் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 இருந்துச்சுன்னா பார்க்குறேன், இல்லை அதாவது லெஃப்ட் கார்னர், ரைட் கார்னர், எல்லா பார்டருமே செக் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு பார்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து 4 சைட்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ 4 சைட்ஸுமே இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராமை குவிட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வைல் லூப் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுறேன். அதாவது ஒரு ரிங்லேயுமே உங்களுக்கு வந்து 0s இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த வைல் லூப் வந்து டெர்மினேட் பண்ணணும். இந்த லூப் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எரர்ஸ் வரும். கரெக்டாக? ஸோ அதனால இந்த டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒருவேளை இந்த டம்மி வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டம்மி வேரியபிள், அதாவது நம்ம செக் பண்ண போகிற அந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த ஃப்ரேம் இருக்குது. கரெக்டாக? அந்த இது வந்து
அந்த வேல்யூவை எக்ஸிட் ஆகி வெளில போயிடுச்சுன்னா நான் பிரேக் பண்ணிடுறேன். ஸோ அதுக்காக தான் எக்ஸ் மைனஸ் டெம் லெஸ் தென் 0, அதாவது -1 அந்த மாதிரி போயிடுச்சுனாலும் பிரேக் பண்ணிடுவேன். இல்லை இந்த ஆரை தாண்டி போயிடுச்சுனாலும், ஆர் இல்லை ஆரை தாண்டி போனாலும் நான் வந்து பிரேக் பண்ணிடுவேன். இல்லை 0க்கு கம்மியாக, அதாவது வந்து எக்ஸ் சைடு செக் பண்ணுறேன், இது வந்து இப்போ ஒய் சைடு செக் பண்ணுறேன். ஒய் சைடும் வந்து நமக்கு -1 போயிடக்கூடாது. இப்போ போயிடுச்சுனாலும் பிரேக் பண்ணிடுறேன். இல்லை சிக்கு மேலே, சி இல்லை சிக்கு மேலே போனாலும் நான் பிரேக் பண்ணிடுறேன். ஸோ அதுக்காக இந்த லைன் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 எம்டி லிஸ்ட் வச்சுக்கிறேன், எல் அண்ட் இண்டெக்ஸ். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபார் லூப் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த ஃபார் லூப் எப்படி இருக்காது, இந்த டெஸ்ட் கேஸ் வச்சு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே எக்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ இந்த எக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற இந்த 3 வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த லைன் வந்து நான் எழுதியிருக்கேன். அதாவது ஒய் மைனஸ் டம் டூ ஒய் ப்ளஸ் டம் ப்ளஸ் 1. அதே டம் வேல்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1ஆக இருக்கும், செகண்ட் டைம் வந்து 2ஆக இருக்கும், 3ஆக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒய் லூப்புக்குள்ளே நான் கடைசியாக டம் வேல்யூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஓகேவா. ஸோ ஒய் மைனஸ் டம்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், உங்களுக்கு 2 வரும். அதாவது இந்த இதை விட்டுட்டு மேலே. ஸோ இந்த இதில் வந்து நான் ஜஸ்ட் 3 வேல்யூஸ் மட்டும். நெக்ஸ்ட் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 வரும், அடுத்து 7 வரும், அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் மேலே. அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு பார்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து அதே இதுக்குள்ளேயே நான் வந்து கீழே இருக்கிறதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். அதாவது இந்த இதுலேருந்து கீழே இருக்கிற இந்த 3 வேல்யூ, மேலே இருக்கிற 3 வேல்யூயும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன், கீழே இருக்கிற 3 வேல்யூயும் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு அதில் 0 இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஒருவேளை 0 இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அப்பன் பண்ணிவிட்டு அதோட இண்டெக்ஸையும் நான் வந்து அப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா. ஸோ இது இந்த ஃபார் லூப் வந்து அதுக்காக தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன போட்டிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் லூப். ஸோ இந்த ஃபார் லூப் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸ், இந்த எக்ஸுக்கு இந்த சைடில் இருக்கிற, அதாவது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூஸும் ரைட் சைடு இருக்கிற வேல்யூஸும், ஸோ அந்த 2 வேல்யூஸையும் நான் செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபார் லூப் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுலேயும் நான் எப்பயும் போல் 0வா இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன். ஸோ 0 இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அப்பன் பண்ணிக்குவேன், இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லிஸ்ட்டு வந்து எம்டியாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறேன். அப்படி எம்டியாக இல்லைன்னா அதை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண இண்டெக்ஸ் எதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணேன்னா அந்த 1ஆ மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ நான் இண்டெக்ஸை வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணி இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற இந்த ஐஎன்ஜேவை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அதை 0வா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து 1ஆ மாற்றிடுறேன். ஓகே, 1ஆ மாற்றிட்டு நான் வந்து பிரேக் பண்ணிடுறேன் லூப்பை. ஸோ இப்படி தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஃபைனலாக நம்ம மாற்ற மட்டும் தான் செஞ்சுருக்கோம், பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் கடைசியாக வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் வச்சு ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ Ctrl+Z கொடுத்துட்றேன். அண்டு இதை ரன் பண்ணோம்னா python3 august30.py. ஓகே, ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் கேட்குது. இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் கேஸ் போடலாம். Ctrl+C Ctrl+V. ஸோ நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகுது. கரெக்டாக பாருங்கள், எக்ஸுக்கு சுற்றி இருக்கிற ரிங்ஸ் 1, அதாவது இங்கே 4 ஜீரோஸ் இருக்குது கரெக்டாக அந்த ரிங்கில். ஸோ அந்த 4 எல்லா ஜீரோஸையுமே வந்து நமக்கு 1ஆ மாற்றிடுச்சு. பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த இதையும் அப்படியே கரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு. ஆக்சுவலி இந்த லைன் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இதை வந்து பிரித்து காட்டணுங்கிறதுக்காக லைன் போட்டிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸை ரன் பண்ணிடலாம். ஸோ 8, 7 அண்ட் இது காப்பி பண்ணிட்டேன், பேஸ்ட், என்டர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி இந்த இது வந்து 0 1s இருக்குது. ஸோ பாக்கி எல்லாத்தையும் நான் வந்து 0வா இருக்கிறதெல்லாம் 1ஆ மாற்றிக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் டெஸ்ட் கேஸ். ஸோ அதையும் ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ அகைன் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது. ஏன்னா நமக்கு சுற்றி வந்து எந்த வேல்யூஸுமே இல்லை அப்படிங்கிறனால நமக்கு வந்து அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ இன்றைக்கி நீ டெய்லி சேலஞ்ச் சால்வ் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்டில் தென் பை கைஸ்.